আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দুলি সন্দেশ মাখিয়া দিই তাতে হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ পিঁপড়ে কাঁদিয়া যায় পাতে। No better way to introduce a session that will be so much about food. Good evening and a very warm welcome to the 13th edition of the Apeejay Kolkata Literary Festival. It gives me pleasure to host today's session, Out of Food Kahini, Kolkata's Confluence of Cultural Capital. Today, we have with us a content creator, published author, and first-generation entrepreneur, Indrajit Lahiri. He is a LitFest panelist and Josh Talk speaker. He is also the co-founder of the Foodka web series on YouTube. On the panel with Indrajit Lahiri, we have one of the most popular speaker of any format, Mr. Mir Afsar Ali. He is a celebrity performer and content creator on media and YouTube. He is also the co-founder of the Foodka web series. Moderating today's session is Rai Chaudhary, a former radio jockey and at present a freelancing MC and voiceover artist. He is also the curator of the Apeejay Bangla Sahitya Utsav. Thank you all for taking time to join us today. We're really looking forward to the session ahead of us. I would now hand over the session to Roy sir and request the audience to put down their questions and thoughts and comments in the comment section below. Over to you, sir. Thank you, Shawnshari. Thank you so very much. And good evening, everyone. So let's begin the session with none other than Team Foodka. So it's Foodka, Bhaipo, and me, Khaipo. So প্রথমেই যেটা শুরু করেছি, will rather mix up languages because Kolkata is basically a confluence of languages as well. And প্রথমেই যে ব্যাপারটা শুরু করা, যে আগে দেখিয়ে দিই rather যে আরো ফুড কাহিনী gifted to me by none other than Foodka, Indrajit da. Mir also has a copy of this. Foodka, do you have that? Yes, of course. And তোমার কাছে থাকতে হবে because you are the creator of this book, no doubt. So গতকাল রাতে ইনফ্যাক্ট পরীক্ষার আগের দিন যেরকম পড়াশোনা হয়, দিন দুয়েক ধরে সমানে আমি বইটা পড়ছিলাম। ইটস আ ওয়ান্ডারফুল ট্রাভেলগ, আ ফুড ট্রাভেলগ, এবং আমরা যাব কলকাতা বা কলকাতার বাইরে অন্যান্য জেলাতে যাব, বাট স্টার্টিং অফ উইথ আ ডিফিকাল্ট টাইম দ্যাট উই আর ইন রাইট নাও। আমি গতকাল সকালবেলায় মীরকে অনেকদিন পর রেডিওতে শুনছিলাম, হি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট দ্য থিংস দ্যাট উই আর গোয়িং থ্রু, এবং আমরা জানি গত 2 বছর ধরে একটা খুব টিপিক্যাল সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সো ফুডকা, দ্য ফার্স্ট বেসিক কোয়েশ্চেন তোমার কাছে, এই সময় আমরা ঘরে থাকতে থাকতে, একটা কনফাইনমেন্টের মধ্যে থাকতে থাকতে আমরা কিছু নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট, খাবার দাবার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। অ্যান্ড এটা জানা কথা যে এরকম কঠিন সময়ে বিভিন্ন মজার মজার খাবার তৈরি হয়েছে, যেগুলো আমি তোমার এই বইতে আরো ফুড কাহিনীতে পেয়েছি। সো ইফ ইউ কুড জাস্ট টেল সামথিং অ্যাবাউট দেম, যে কি কি এই সময় তৈরি হয় যেগুলো বইতে আছে, প্লাস বাইরেও যদি কিছু বলো। আমরা যদি খুব সহজ ভাবে যাই, একটা চ্যাপ্টার এই আরো ফুড কাহিনী বইতে আছে দুঃসময়ের খানা পিনা। মানে আজকে যে খাবার দাবার গুলো আমাদের অনেকের কাছেই ডেলিকেসি, মানে আমরা ভালোবেসে খাই, দুঃখে হলে খাই, সবকিছুতেই খাই, তার অনেক কিছু কিন্তু তৈরি হয়েছিল কোনো না কোনো প্রবলেম টাইম থেকে, বা ডিস্ট্রেস ফুড বলা যেতে পারে। যার মধ্যে কি কি আসে? বিরিয়ানি। মানে আমরা বলি না যে, মানে মি সবসময় যেমন বলে, আমি সবসময় বলি, বা ফুডকা টিম সবসময় বলে যে আমরা প্রেম পেলেও বিরিয়ানি খাই, দুঃখ হলেও বিরিয়ানি খাই, এরকম একটা জিনিসের মধ্যে আমরা ঘোরাঘুরি করি। কিন্তু বিরিয়ানি জিনিসটা যখন তৈরি হয়েছিল, সেটা যেমন তৈরি হয়েছিল একটা গন্ডগোলের সময়, মানে যখন একটা বড় খরা চলছে, লোকজনকে 1 পট মিল যাতে কম লেবারে সার্ভ করা যায়, সেই জন্য নবাব আশফাকুল্লাহ এই বিরিয়ানি জিনিসটি তৈরি করেছিলেন। মানে আমার কলকাতা বিরিয়ানি যেখান থেকে এসছে, সেই আওয়াধি বিরিয়ানির গল্পটা বলছি। এবার সেখান থেকে আর এক নবাব বাহাদুর এসে উঠলেন খিদিরপুরের কাছে মেটিয়া বুরুজে, সেখানে একটা মিনি লখনৌ তৈরি হয়ে গেল। কলকাতা বিরিয়ানির সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছু পেলো, সেখান থেকে হয়তো কলকাতা বিরিয়ানি, কিন্তু বেসিক যে আওয়াধি বিরিয়ানি সেটা তৈরি হয়েছিল নবাব আশফাকুল্লাহর সময়। সিমিলারলি আমরা এখন যেখানে কফি শপে গেলে কফির মানে আমরা কি খাই, বেশিরভাগ লোকজন আমরা খাই হয় ব্ল্যাক কফি, আমেরিকানো, কিংবা ক্যাপুচিনো। সোজা কথায় দুধ কফি, যেটা একদম গোদা বাংলায় বলে। ক্যাপুচিনোর গল্পটাও অনেকটা সেরকমই। তো এইরকম বেশ কিছু খাবার যেটা দুঃসময়ে তৈরি হয়েছিল বা ডিস্ট্রেসের সময় তৈরি হয়েছিল, সেই জিনিসটা হয়তো কোভিডেও এসছে। যেমন রয়, মনে আছে আমরা ডালগোনা কফি নিয়ে মাঝখানে কিছুদিন প্রচন্ড লাফালাফি করেছিলাম, এবং আমরা তাতে মজাও করেছি, ডাল গুনতে গুনতে বলেছি ডাল গুনতে গুনতে কফি, ডালগোনা কফি। হ্যাঁ, মানে তখন বোধহয় ভাইরাল হয়ে গেছিল নাকি? হ্যাঁ, মানে তো সব এই ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, এই ভাইরাল কথাটা আর ব্যবহার করো না। এই ভাইরাল শব্দটা হচ্ছে মোস্ট অ্যাবিউজিভ শব্দ প্রত্যেক জেনারেশনের জন্য। আর ভাইরাল দেখতে চাই না, ভাইরাল হতে চাই না।
মানে ভাইরাল মাথা খারাপ করে দিয়েছে, চারিদিকে খালি ভাইরাল ভাইরাল ভাইরাল। কোভিড হচ্ছে একটা ভাইরাল বিষয়। আর আমার মনে হয় এই শব্দটা মোস্ট অ্যাবিউজড, ভীষণ ভাবে মানে অপব্যবহৃত যদি হয়, সেটা হচ্ছে এই শব্দ ভাইরাল। কেউ যদি এখন বলে না এমন একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যেটা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যাবে, আমি 2 বছর ধরে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে পুরো জিনিসটা, আর কত ভাইরাল চাইছিস রে, মানে এবং আর ভাইরাল চাই না। মীরের এত রাগের একটা সামান্য কারণ হয়তো এটা যে ক্যাপ্টেন দিন কয়েক আগেই এটা এই ফেজটা পেরিয়ে এসছে, মানে এখনো চলছে বোধহয়। দুঃসময় একটা খাবারের কথা আমি বলতে পারি, ডোলো 650, ক্যালপল 650, এগুলো হচ্ছে দুঃসময়ের খাবার। আমরা যে দুঃসময়ের মধ্যে রয়েছি, হ্যাঁ, যখন তখন এটা প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে। এর থেকে বড় দুঃসময়ের খাবার হতে পারে না এই প্যারাসিটামল 650। ফুটকা, তুই বিরিয়ানি কথা বলছিস? হ্যাঁ, সরি, বলছিলাম ডালগোনা কফি। হ্যাঁ, তো ডালগোনা কফি জিনিসটা হয়তো সারা জীবনই ছিল, যে ক্রিম ফ্রিম প্রচুর ঘেঁটে একটা কফি দিয়ে ফ্রথ বানিয়ে তার উপরে দুধ দিয়ে দেওয়া বা ক্রিম দিয়ে দেওয়া, সেটা দিয়ে খাওয়া। কিন্তু এই যে ঘরে ঘরে তখন ডালগোনা কফি তৈরি হচ্ছে, মানে প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার একবার করে অন্তত বোধহয়, আমরা বোধহয় করিনি, ফুডকা চ্যানেল ছাড়া পৃথিবীর বোধহয় প্রত্যেকটি ফুড ইউটিউব চ্যানেলে একবার করে ডালগোনা কফি রেসিপি দেখিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকে তাদের জীবনের সেরা ডালগোনা কফি ওখানেই খেয়ে নিয়েছে। আরো কি কি যেন জিনিসপত্র তখন হয়েছিল মাঝখানে। হঠাৎ দেখলাম সবাই খুব পাটিসাপটা বানাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তৈরি হলো ঘরোয়া বিরিয়ানি। ঘরোয়া বিরিয়ানি কি জিনিস আমি খুব একটা জানি না, মানে আমাদের বাড়িতে আমার কি একটা তাওয়া পোলাও বানায়, হুইচ ইজ ফাইন। কিন্তু বিরিয়ানি জিনিসটা তৈরি হয়েছিল একসঙ্গে যাতে প্রচুর লোকজনকে কম হিউম্যান লেবার এনগেজ করে একটা খাবার খাওয়ানো যায়, যার মধ্যে অনেকটা কার্বস থাকবে, খানিকটা মাংস থাকবে এবং মুদ্রা বক্তব্য খেতে ভালো হবে। সেখান থেকে তৈরি হয়েছিল বিরিয়ানি। তারপরে আমরা যে সকালবেলা অনেকে খাই না ডিম টোস্ট, ইনফ্যাক্ট ডিম টোস্ট জিনিসটাও কিন্তু ওই একটা ফ্রেঞ্চ খাবার প্যাঁ পারদু, মানে আমার ফ্রেঞ্চ তো তেমনি, ইতিহাসেও পাতিহাস, মানে ফ্রেঞ্চটাও গেছে আর কি। মোদ্দা কথায় পাউরুটি দিয়ে একটা খাবার। এবার কি হতো, বাসি পাউরুটি থাকলে অনেক সময় সেটা ফেলা হতো না, মানে ফরাসিরা সবসময় বিরাট বড় লোক এমন তো নয়, আর খাবার নষ্ট করা কেউই খুব একটা চান না। তো সেই পাউরুটিটাকে তারা দুধে হালকা করে ভিজিয়ে, ডিমে হালকা করে ভিজিয়ে ভেজে ফেলতেন, এবং সেখান থেকে হয়তো আমাদের এখনকার যে ডিম টোস্ট সেরকম একটা বস্তু এসছে। ফলে আমরা সকালে ডিম টোস্ট খাই, আর দুপুরবেলা বিরিয়ানি খাই, আর রাত্রিবেলা ক্যাপুচিনো কফি খাই, দাদা সন্ধ্যেবেলা ক্যাপুচিনো কফি খাই। ব্যাপারগুলো কিন্তু এসেছিল একটা কোনো না কোনো গন্ডগোলের সময় থেকে। সেইখান থেকে এই দুঃসময়ে খানা পিনা ব্যাপারটা শুরু, এবং যেটা নিয়ে একটা ছোট মোটো চ্যাপ্টার আছে আর কি আরো ফুড কাহিনী বইটায়। আমি দুঃসময়ের খাবারে আমি মীরের কাছে যাবো একবার, কিন্তু একটা কানেকশন বের করতে চাই। তোমার বইতেই ফুডকা রয়েছে, যখন তুমি বিভিন্ন জায়গায় বিরিয়ানি গুলোকে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্টে ভাগ করছো, তুমি মুর্শিদাবাদী বিরিয়ানির কথা বলছো, এবং তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এটা মীর অবশ্যই জানবে। মীর আগে পড়ে দিক বরং, যে বইটা পাতা তুমি খুলেছো মীর, তারপর মুর্শিদাবাদী বিরিয়ানি ব্যাপারটা তুমি একটু বলো, কারণ মুর্শিদাবাদ তোমার বাপের বাড়ি। বিপদ আপদের খাবার লিখছেন ফুডকা। বিপদ আপদের খাবার মানে আমরা কি বুঝতে চাইছি? ধরুন, বাঙালি তথা ভারতীয়র অন্যতম ধর্ম বিরিয়ানি নামক খাদ্যবস্তুটি নিয়ে আলোচনা করি। আমি আগেও বলেছি, মানে ফুডকা আগেও বলেছি, বিরিয়ানি আমরা মন ভালো থাকলেও খাই, মন খারাপ থাকলেও খাই, প্রেমে সফল হলেও খাই, আর ক্রাশ দাগা দিলেও খাই, কিন্তু খাই। এই বিরিয়ানির জন্ম যতটুকু রূপকথায় বলে কোনো আনন্দের সময় হয়নি। 1784 খ্রিস্টাব্দে নবাব আসফাদুল্লাহ রাজত্ব করছেন আওয়াধে। এই চরম দুর্ভিক্ষ দেখা যায় সেখানে, এবং দুর্ভিক্ষের সময় নবাব বাহাদুর নিয়ম চালু করেন, কাজের বিনিময়ে খাদ্যের সংস্থান করা হবে প্রায় 20,000 লোকের জন্য। সেই সময়কার দুটি লাইন আমরা দেখতে পাই, জিনকো না দে মওলা উনকো দে আসফাদুল্লাহ। মানে সোজা কথায়, বেশ কিছু লোকজন সারা দিন ধরে এক স্থাপত্য বানাতেন, রাত্রিবেলা সেই স্থাপত্য ভেঙে দেওয়া হতো, দিনের বেলা আবার বানানো হতো, এবং এইভাবেই লখনৌয়ের আজকের ইমামবাড়া তৈরি করা হয়। এবার এই কর্মচারীরা খাবেন কি? তাদের জন্যই তৈরি হয়েছিল বিরিয়ানি। খেয়াল করে দেখুন, একটি পদ যার মধ্যে অনেকখানি প্রোটিন আছে, খানিকটা কার্বোহাইড্রেটস আছে, কম খাটনিতে অনেকটা পরিমাণ বানিয়ে ফেলা যায় এবং খেতে অসাধারণ সুস্বাদু হয়, সেই বিরিয়ানি কিন্তু আজও সমানে চলছে। এবং এই পৃথিবীতে আর কেউ কোনো লাক্সারি খাদ্যবস্তু খেয়ে থাকুক না থাকুক, বিরিয়ানি 100% খেয়েছে। সে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়েছে, কি পার্টি মিটিং এ গিয়ে খেয়েছে,
সব জায়গায় বিরিয়ানির চল প্রত্যেকটা জায়গায় রয়েছে, কি শাদি বাড়ি কি বরবাদি বাড়ি, সব জায়গায় বিরিয়ানি। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে যখন কেউ মারা যান তখন তো তার জন্য একটা খানা হয়, লোকজনকে ডাকা হয়, যেমন আমরা হিন্দুদের ক্ষেত্রেও দেখেছি নিয়ম ভঙ্গ হয়, সেখানে মাছ পরিবেশন করা হয়। তো মুসলমানদের মধ্যেও এরকম একটা খানা হয় যেখানে যিনি মারা গেছেন তার আত্মীয় পরিজন সবাই মিলে এলেন। সেখানেও কিন্তু বিরিয়ানির জনপ্রিয়তা অসাধারণ। মানে যিনি মারা গেছেন তাকে নিয়ে দু চারটে কথা হয়তো বললাম, কিন্তু 400টা কথা হবে যিনি মারা গিয়েছেন তার খানাতে কেমন বিরিয়ানি সার্ভ করা হলো, তেলটা কি ভালো ছিল, ঘিটা কি উচ্চ পরিমাণের ছিল, নাকি মাংসটা ভালো ছিল খারাপ ছিল, এটা নিয়ে একটা আলোচনা চলতেই থাকে। সো অ্যাজ ইউ সি, দিস ইজ ওয়ান ডিশ যেটা প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের খুব কাছে, জিভের কাছে তো বটে। এখন ফুডকা তোমাদের এই মুহূর্তে বলি 137 জন আমাদের লাইভ দেখছে, 3-4 জনের কমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি, নট মাচ ইন্টারেস্টিং। যদি কেউ জিজ্ঞেস করতে চান কিছু প্লিজ কমেন্ট করবেন, তাহলে সেখান থেকে আমরা দেখতে পাবো। ক্যাপ্টেন মীর, তোমার বাপের বাড়ি মুর্শিদাবাদ এবং ফুডকা লিখেছে যে মুর্শিদাবাদী বিরিয়ানি একটু অন্যরকম, সেখানে কিন্তু মাংস থাকে না, সেখানে মাছ থাকে। হ্যাঁ, ওখানে মাছ থাকে এবং আমরা মাছের ওটাকে অনেকটা পোলাওয়ের মতনই ট্রিট করি। আমি মুর্শিদাবাদী স্টাইলে ইলিশ মাছের বিরিয়ানিও খেয়েছি, যেখানে ইলিশ মাছটাকে আলাদা করে প্রিপেয়ার করা হয়েছে, তারপর বিরিয়ানির ভাতটা রেডি করা হয়েছে, তারপর লেয়ার বাই লেয়ার ওই পেঁয়াজ বেরেস্তা হয় না, অনিয়ন্স ফ্রাইড ব্রাউন টেক্সচার, সেগুলো একটু ছড়িয়ে দেওয়া হলো, তার উপর থেকে একটু ঘি দেওয়া হলো, তার উপর মাছ প্লেস করা হলো। মানে ভাগীরথী থেকে ধরা টাটকা মাছ, সেই মাছ রান্না করে ওই ফ্রাই করে, খুব ডিপ ফ্রাই হবে না, সেটা শরবত হতে পারে, অ্যালকোহলও হতে পারে, ডিপেন্ড করছে মুড সিজনের ওপর। কিন্তু এক করে দিচ্ছে আমাদের এই জিভটা, যে জিভ দিয়ে একে অপরের সম্পর্কে ভালো কোনো কথা বেরোয় না, সেই জিভ দ্বারা আমরা একে অপরের প্রান্তের খাবার কিন্তু টেস্ট করি, and we are actually united, we are not divided, we are united when it comes to that plate of food. যেটা ফুডকার ওপেনিং এটি বলা হয়, খাবারে নেই কোনো জাত, লাগাও হাত। আমি মুর্শিদাবাদে রয়েছি, মুর্শিদাবাদে মীর বললো গ্রামের বাড়ির কথা। ইন্দ্রজিৎ, আমি তোমার লেখাতে পড়েছিলাম শান্তিনিকেতনের গ্রামের বাড়ি, যেখানে মাটির ফ্রিজ, অর্গানিক উপায়ে ভদ্রমহিলা খাবার স্টোর করছেন এবং দুর্দান্ত খাবার উপহার করছেন। শান্তিনিকেতন এমন একটা জায়গা যেখানে বাঙালি সুযোগ পেলেই চলে যায়, সেইখানে যদি তুমি আমাদের ভার্চুয়ালি নিয়ে যাও এখন, এই লৌকিক নয় অলৌকিক উপায়। শান্তিনিকেতনে আমি মানে বেশ বছরে 2-1 বার যেতে পছন্দ করি। কি হয়, চুপচাপ জায়গা তো, আর মনের মতো খাওয়া দাওয়া পাওয়া যায়, আমার বেশ ভালো লাগে যেতে। তবে শান্তিনিকেতনে দুটি জায়গা আছে যেটা আমার নিজের খুব প্রিয়। সেখানকার সব থেকে পপুলার যে জায়গা, যেটার নাম করছি না, ঘি অত্যন্ত বিখ্যাত, সেটা ছাড়া একটি ক্লাউড কিচেন আছে, তার নাম আরহান। এটা আমি মীরকে বোধ হয় 232 বার বলেছি, ওর সময় হয়নি বলে। আমরা 233 বার কখনো না কখনো সেখানে যাবই। তারা কি করেন, তারা খাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন, বা হোটেলে বা হোমস্টেতে যেখানে থাকবো সেখানে পাঠিয়ে দেন, এবং তারা একটা অসাধারণ মাটন বানান পেঁয়াজ রসুন ছাড়া। আর আমার মতো মাংসাশী তাদের রান্না করা বেগুনের তরকারি খেয়ে মাংস ফেলে বেগুন খেতে যান, মানে এই লেভেলে ব্যাপারটা হয়। বাবা। আরহানি ইজ অন ওয়ান হ্যান্ড, অন দ্য আদার হ্যান্ড দের ইজ দিস লেডি নেম জয়শ্রী সিং। আমরা সবাই না জীবনে কোনো না কোনো সময় রয় মনে আছে বলেছি যে আর পারছি না, এবার সব ছেড়ে ছুড়ে যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাবো। মানে আমার নিজের অন্তত পেটে দুপাত্র পড়লে বা মনে একটু দুঃখ হলে আমার কথা প্রায় ডায়লগ দিয়ে থাকি, তো এবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাব। কিন্তু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যাওয়াটা হয়তো জয়শ্রী সিং করে দেখিয়েছেন। ভদ্রমহিলা ট্রাভেল জার্নালিস্ট ছিলেন, মানে হাই ফ্লাইং লাইফ, কিন্তু কয়েক বছর আগে উনি জাস্ট লিটারালি সব ছেড়ে শান্তিনিকেতনে কয়েক বিঘা জমিতে শিফট করে যান। সেখানে নিজের হাতে মাটির বাড়ি বানান, নিজের হাতে মানে লিটারালি নিজের হাতে। তার সঙ্গী হচ্ছে বোধহয় 2টি কুকুর, 4টি গরু, এইরকম, আর কয়েকটি সাঁওতাল ছেলে মেয়ে সকাল বিকেল আসে। মাটি দিয়ে অর্গানিক ফ্রিজ বানিয়েছেন যার মধ্যে সবজি টবজি রাখেন। সেখানে তারা আমাদের খাইয়েছিলেন হোমুস উইথ পিটা ব্রেড, সঙ্গে সাঁওতালি পর্কের ঝোল, এমনি খাসির মাংস, মন চাইলে একটু হাড়িয়া পাওয়া যেতে পারে, একটা থাই চিকেন স্যালাড। মানে শান্তিনিকেতন ইজ বেসিক্যালি আ মাল্টিকালচারাল প্লেস, যেখানে শুধুমাত্র এই ঝোল ভাত ডাল আলু ভাতে, তার বাইরে অনেক কিছু পাওয়া যায়। মানে প্রপার একটা বার্গার পাওয়া যায়, এরকম একটা থাই চিকেন স্যালাড পাওয়া যায়, সব রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তো পরের বার যখন শান্তিনিকেতনে যাবেন, জয়শ্রীদির ওখানে একবার গিয়ে একটু হাড়িয়া দিয়ে পর্কের ঝোল কিংবা থাই চিকেন স্যালাড, আরহানির থেকে একটু খাসির মাংস,
সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতন একটু বাইরের দিকে রূপপুর বলে একটা জায়গা আছে শান্তিনিকেতনের আউটস্কার্টসে। যারা শুনছেন তারা যদি কখনো রূপপুরের দিকে যান, মায়াস বা অন্য কোনো রিসর্টে থাকেন, দেখবেন একটা ছোট্ট মতো আধনেভা আধবোজা একটা গ্রাম আছে। সেখানে সন্ধ্যেবেলা রুঞ্জ বলে এক ভদ্রলোক আছেন, সন্তোষ রুঞ্জ খুব সম্ভবত বইতে নামটা আছে। তিনি এক অসাধারণ রসগোল্লা বানান। মানে গরম গরম রসগোল্লা একদম তুলছে কড়াই থেকে, আর আমরা ফাট করে মুখে ফেলছি। এটা একটা দারুণ ব্যাপার। মানে শান্তিনিকেতন ইজ মোর টুয়ার্ডস দিস দ্যান দ্য ইউজুয়াল স্টাফ। তো আমরা মানে ফুডকায় মির যখন শুরু করে, মানে প্রথম যখন আমার কাছে কলটা আসে, তখন ইট ওয়াজ আ ভেরি কনসিয়াস ডিসিশন টেকেন বাই মিস্টার আলী যে আমরা খাবারের গল্প বলবো, আমরা খাবারের ভালো খারাপ, খুব ভালো খুব খারাপ, আনলেস দ্যাটস আ ডিজাস্টার আমরা ওদিকে যাবো না। আজও যেটা চেষ্টা হচ্ছে আমাদের সবাই, সেটা লেখায় হোক, এপিসোডে হোক, যেখানেই হোক, আমরা খাবারেরই গল্পটা বলে যাওয়ার চেষ্টা করি। ফলে শান্তিনিকেতন মানে হচ্ছে জয়শ্রীদির মাংস, মানে জয়শ্রীদির রান্না করা মাংস। শান্তিনিকেতন মানে হচ্ছে যাওয়ার রাস্তায় মন্ডা, প্রচুর মন্ডা পাওয়া যায়, যেটাকে হাত দিয়ে চেপটে বা মেরে তৈরি করা হয়। ফেরার সময় সম্রাট হোটেলের মাংস, বা যাওয়ার সময় হিন্দুস্তান ধাবার অমলেট, মানে অনেক কিছু। মানে আমরা সবাই, আমি আর অন্তত আমার ভাইপো যিনি আছেন মীর সাহেব, আমরা খুব পেটুক মানুষ। তাহলে খাবার দেখলে মাথা ঠিক থাকে না। তো সেইটাই হচ্ছে শান্তিনিকেতন ধরা যেতে পারে। ওকে, শান্তিনিকেতন যদি বলি দ্যাটস আ ভিলেজ, মানে এমন দুই জায়গার কথা বলি, এখানে ছোট্ট একটা গ্রাম মতো ভদ্রমহিলা নিচে তৈরি করেছেন, গ্রামের বাড়ির মাটির বাড়ির মতো। নাও লেট মি টেক ইউ টু অ্যানাদার ভিলেজ দ্যাটস কল্ড দ্য রাবড়ি ভিলেজ, রাবড়ি গ্রাম। মির, আমি জানি না তুমি বিহার চলে যেতে চাইবে কিনা রাবড়ি গ্রাম শুনলে, বাট ফুডকা উড লাভ টু টেক আস টু অ্যানাদার প্লেস যেখানে রাবড়ি পাওয়া যায়, এবং ফুডকার কথায় লেখা রয়েছে দ্যাটস দ্য প্লেস যেখান থেকে কলকাতায় মেজরলি বহু মিষ্টি দোকানে নাকি রাবড়ি সাপ্লাই হয়। So the Kolkata sweet shops, they ideally do not prepare rabri on their own. That's been imported from there. If I'm going to use the word imported. তাই কি ইন্দ্রজিৎ দা, এই রাবড়ি গ্রামটা কোথায়? রাবড়ির বিষয়টা হচ্ছে কি, রাবড়ি একটা না অত্যন্ত টাইম কনজিউমিং প্রসেসে তৈরি হয়। মানে দুধ থেকে ওই ছেঁকে ছেঁকে সর বের করে সেটা কড়াই লাগানো হয়, সর শুকোয় আবার ফেলা হয়। এবার কলকাতার অনেক দোকানি, সব দোকান বলছি না, অনেক মিষ্টির দোকানি 70% প্রিপেয়ার্ড রাবড়ি নিয়ে আসে রাবড়ি গ্রাম থেকে। রাবড়ি গ্রামটা হচ্ছে, আমি বাইকে গেছিলাম, ডানকুনি থেকে বোধহয় 8 ঘন্টা 45 মিনিট লেগেছিল। তুমি কি একা গেছিলে না মানে ভাইপো দেয়ার এজ ওয়েল? না, সেবার ভাইপোর সময় হয়নি। আমি একা কি করি, ওই ভাইপোকে নিয়ে গেলে এত ভাইপো মব্ধ যে আমি তার আগে একবার এই 2 চাকায় বা 4 চাকায় গিয়ে একটু সার্ভে করে চলে আসি। আচ্ছা, আমি রাবড়ি গ্রামের দিকে যাবো, আমি রাবড়ি গ্রাম যাবো, তার আগে একটু তোমাদের এই মব হওয়া এপিসোড এবং তোমরা কলকাতার বাইরে, where have you been to together, the team ফুডকা টুগেদার, যেটা আমরা এখন হয়তো এপিসোডস দেখিনি। মানে সবসময় শুটিং করতে হয় তা নয়, ইউ টু টুগেদার ধুম করে বেরিয়ে পড়লে কোন এরকম ওয়াইল্ড ট্রিপ কোনো আছে, শুধু খাবার খেতে যাচ্ছি কলকাতার বাইরে কোথাও? have you been to? আমরা একবার দুর্গাপুরে আমাদের কোনো এক পরিচিতর বাড়িতে ওষুধ দেওয়ার জন্য 3 জন মাঝবয়সী লোক, আমরা শুধুমাত্র একটি ওষুধ দিতে গেছিলাম। আমি মিরের থেকে শুনতে চাই। এটা মির ভালো বলতে পারে। প্লিজ, why don't you say? আমার শাশুড়ির খুব শরীর খারাপ ছিল, দুর্গাপুর আমার শ্বশুর বাড়ি, এবং তার জন্য কিছু ওষুধ কলকাতা থেকে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। তো সেই ওষুধটা আমি দিতে যাচ্ছিলাম দুর্গাপুরে, কলকাতা থেকে এই যে 190 কিলোমিটারের রাস্তা দুর্গাপুর। আমি ভাবলাম আমি একা একা যাব, তো আমি আমার আরো 2 পার্টনার, ফুডকার আরো 2 জন ডিরেক্টর, যিনি সুনন্দ ব্যানার্জি এবং ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি, এদেরকে বলি, আমি শুধু বলেছি, কানে দিয়েছি খবরটা, আমি যাচ্ছি দুর্গাপুর ওষুধ পৌঁছে দিতে। বলে একা একা যাবে কেন, আমরাও যাচ্ছি সঙ্গে। বলে অ্যাকচুয়ালি একটা ওষুধ তার 2টো স্ট্রিপ মাত্র, সেই 2টো স্ট্রিপ পৌঁছে দেওয়ার জন্য 3টে মানুষ কলকাতা থেকে রওনা হলো। এবং এই যে গেলাম আমরা, মাঝখানে শক্তিগড়ে থামলাম, সেখানে খাওয়া দাওয়া করলাম, ফেরার পথে আবার আমরা শক্তিগড়ে থামলাম, যাবার সময় আগে আমরা স্যান্ডউইচ খেলাম, সে সুনন্দা এক পাঁজা স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিয়ে গেল, সেটা খেলাম। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট আমরা সেই স্যান্ডউইচও খেয়েছি। কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর রিমাইন্ডিং মি। আমরা স্যান্ডউইচ খেয়েছি রাস্তায়। আমার এখনো মনে আছে, সিঙ্গুর ঢোকার আগে আমরা সেই স্যান্ডউইচটা শেষ করলাম, সেখানে একটা রেভলিউশন হলো, সিঙ্গুর ঘেঁষে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। তো এইভাবে আমরা সব সময় কোনো না কোনো এক্সকিউজ খুঁজি, এবং সেই এক্সকিউজটা যাই হয়ে যাক না কেন, যতই ছোট এক্সকিউজ বা অজুহাত হোক না কেন, there is always an excuse for eating. আমরা এটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। আমাদের খাওয়া দাওয়ায় কোনো কার্পণ্য হয় না,
সুখ, দুঃখ, গ্রিফ, রিমোর্স এগুলো আমাদের একদমই ছোঁয় না। আমরা সব সময় পেটটাকে খালি রাখি, সেই পেটটাকে যে কোনো সময় ভরিয়ে দিতে পারি, আবার মুহূর্তের মধ্যে আবার নতুন করে খালি করে দিতে পারি। আমরা সব সময় খেতে প্রস্তুত। এই ঘটনাটা আমার মনে পড়লো আর কি। যেমন ফুডকার টিমে আমাদের যিনি ডিওপি মহারাজ শুভজিৎ দত্ত, তার একটা স্ট্যান্ডার্ড ডায়লগ আছে, মানে ব্যারাকপুরে যেমন আমরা ব্যারাকপুরে শুট করতে গেছি, আমি আরো ফুড কাহিনীর জন্য ব্লগের কন্টেন্ট মহা মুশকিলের জন্য খুঁজতে গেছি, গাঁতিয়ে দাদা বৌদিতে বিরিয়ানি খাওয়া হলো। খেয়ে দিয়ে মহারাজ ঠিক তার 15 মিনিট পরে বিশ্বাস করে, ইন্দ্রজিৎ দা সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, পেটটা কেমন খালি খালি লাগছে। মানে তার বোধহয় আধ ঘন্টা আগে কিন্তু আমরা গাঁতিয়ে খেয়েছি। আমি জানি মহারাজ এখন দেখছে না, ও ডেফিনেটলি আবার এক কাপ কফি, খানিকটা কেক, কিছু একটা প্যাটিস, কিছু একটা নিয়ে কোথাও একটা পৃথিবী কোনো একটা কোণে বসে আছে। তো ফুডকা টিমটা সারাক্ষণ এটা চলতে থাকে। বোধহয় মীর বলতে পারে সবসময় বোধহয় কেউ না কেউ কিছু না কিছু একটা খেয়ে যাচ্ছে, এটা হতে থাকে আর কি। আচ্ছা, সব সময় সবাই ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, সব সময় খিদে লেগেছে, মানে খিদেটা লেগেই রয়েছে আমাদের সঙ্গে আর কি, ওটা পেছন ছাড়েন। Acha, yeah, Indrajit da Futka, before I get into your question, there's a question from Ashik Faisal. Says something about biryani's dominance and aggression over shada bhat or mangsho and other Bangla pods. আজকাল লোকাল লোকেশন গুলোতে সাদা ভাত মাংস খুঁজে পাওয়াটা খুব কঠিন। What's your take? মানে both of you rather. আশিক, আমি শুরু করছি, মেয়ে তারপরে বলতে পারবে। আশিক, আমরা দেখেছি কি একটা সময় নেমন্তন্ন বাড়িতে ভাত আর খাসির মাংস হতো। এবার তাতে 2-3টে সমস্যা ছিল। প্রথম হচ্ছে, একটা মেখে খেতে গেলে ঝোল ফোল পড়ছে, একটা মেসি ব্যাপার স্যাপার হতে পারত। এবার যখন বসে খাওয়ার কনসেপ্টটা ছিল, তখন পাতে গরম ভাত খাসির মাংস দিল, খেলো, একরকম হলো। কিন্তু বুফেতে আমি যদি ওই ব্যাপারটা খেতে যাই, তার থেকে খাওয়া অনেক সহজ হচ্ছে একটা বিরিয়ানি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, বিরিয়ানি ইজ আ ওয়ান পট মিল, যেটা আমাদের কাছে স্টিল দ্যাটস আ লাক্সারি। মানে যতই দুঃসময়, যতই ডিস্ট্রেসে তৈরি হোক, দ্যাটস আ লাক্সারি। এবং হয়তো সেই জন্যই আমরা বিয়ে বাড়িতে খেতে পছন্দ করি। তবে যেটা আমি মীরকে বলবো, মুসলিম বিয়েতে নেমন্তন্ন পাওয়ার জন্য না, মানে আমি লিটারেলি হাঁ করে বসে থাকি। হাঁ করে কেন বসে থাকি? হ্যাঁ, কারণ ওখানে এমন একটা জিনিস তৈরি হয় যেটা আমি সারা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তো দূরের কথা, ভারতেও খুব একটা দেখিনি। দ্যাট ইজ কল্ড শাদি বিরিয়ানি। সেটা নিয়ে বোধহয় মীর বেটার বলতে পারবে। শাদি বিরিয়ানির সব থেকে বড় কোয়ালিটি হচ্ছে এটাই যে মাসের জন্য রান্না করা হচ্ছে, মানে প্রচুর পরিমাণে রান্না করা হচ্ছে, কিন্তু একটা রেস্তোরাঁয় যেরকম রান্না করা হয়, মানে সেখানে অনেকটা কোয়ান্টিটিতে রান্না করা হচ্ছে, তো ওই হোমোজিনিয়াস একটা ফ্লেভার চলে আসে, একই রকম লাগে টেস্ট করতে। শাদি বিরিয়ানিতে ভাতটাও একটু অন্য কোয়ালিটির হয়, যে মশলাগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই মশলাগুলো ভীষণ ভালোভাবে চুজ করে সিলেক্ট করে মশলা দেওয়া হচ্ছে। আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয়, পারচা, মানে দ্য মাটন পিসেস, or even for that matter the beef pieces, ওই পিস গুলো যেভাবে কাটা হয়, ফ্রম দ্য কাট এবং ফ্রম দ্য পোর্শন অফ দি অ্যানিমাল যেটা নেওয়া হয়, ওই মাংসটা এত নরম, এত তুলতুলে আর এত জুসি যে বিরিয়ানিতে মাংসের ফ্লেভার মিশছে নাকি মাংসে বিরিয়ানির ফ্লেভারটা আসছে বোঝা যায় না একটা সময়ের পর। ওই যে দম দেওয়া, ওই দম দেওয়ার টাইমটাও একটু অন্যরকম হয়। রেস্তোরাঁর রান্নার ক্ষেত্রে যেটা হয়, খুব তাড়াহুড়ো করে রান্না করতে হয়, যে কারণে দম দেওয়ার অ্যাকচুয়াল যে প্রসেসটা ওটা অনেক সময় ফলো করা হয় না। শাদি বিরিয়ানির ক্ষেত্রে যেহেতু আমার কাছে আন্দাজ রয়েছে, আচ্ছা 200 জন খাবে, 200 জন, আগে 50 জন ছিল, এখন নবান্ন বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই ওটাকে 200 করে দিলাম। 200 জন খাবে। এবার 200 জনের যে রান্না, সেই রান্নাটা খুবই সযত্নে তৈরি করা হয় এবং যে কারণে ফ্লেভার গুলো আরো বেশি করে পাওয়া যায়। শাদি বিরিয়ানির এটা একটা বিরাট বড় প্লাস পয়েন্ট। এবং পারহ্যাপস দি ওকেশন অলসো ব্লেসেস ইট, রয়। আমার মনে হয় একটা বিয়ে, একটা আনন্দ, একটা উৎসবের মুহূর্ত, দুটো পরিবার তাদের মধ্যে মিলন ঘটছে, দুটো পরিবার এক হচ্ছে, তারা একসঙ্গে একটা পরিবার হচ্ছে, তার মধ্যে অনেক বরকত রয়েছে, তার মধ্যে প্রচুর ভালো লাগা রয়েছে, ব্লেসিংস রয়েছে, যেটা কিন্তু খাবারে ট্রান্সপোর্ট হয়ে যায়। আর এই যে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আজকাল সাদা ভাত আর মাংস পাচ্ছি না, খালি বিরিয়ানি পাচ্ছি, তার পেছনে কারণ হচ্ছে বিয়েটা তো খুব গ্ল্যামারাস একটা অ্যাফেয়ার, যে যেমন করেই অর্গানাইজ করুক না কেন, তার কাছে সেই সময় ওর থেকে বেশি গ্ল্যামারাস কোনো ইভেন্ট হচ্ছে না। সেই মানুষটা মাসে 3,000 টাকাই রোজগার করুক বা 30 লাখ টাকা রোজগার করুক, বিয়েতে সে কিন্তু নিজের মতন করে আলাদাভাবে খরচ করে। তো বিয়ে বাড়িতে বিরিয়ানি রাখাটা আইটেম গুলোর মধ্যে
অনেকটা হচ্ছে ওই তুমি এক কনেকে যদি এক্সপেক্ট করো সে জিন্স আর টি শার্ট পরে বিয়ে করবে, তা তো হয় না, তাকে তো সাজতে হবে। রাঙা চেরির তো একটা ভূমিকা রয়েছে। বিরিয়ানি অ্যাডস দ্যাট ড্যাশ অফ গ্ল্যামার টু আ ওয়েডিং, যেটা সাদা ভাত আর মাংসে পাওয়া যায় না। ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল ওয়ান। আর আমি এবার প্রশ্নের আরেকটা দ্বিতীয় ভাগে আসছি। বলো। বাঙালি খাবার মানে আমরা যেগুলো বুঝি না তার মধ্যে অনেকগুলোই কিন্তু আমাদের ঠিক বাঙালি নয়। মানে স্টার্টিং ফ্রম যেগুলোকে আমরা নিজের ভেবে প্রচুর গর্ববোধ করি, মানে আলুর দমের আলু, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, তর্ক বিশেষের ছানা, এর কোনোটাই কিন্তু ঠিক বাঙালির খাবার নয়। ফলে ভাত আর আলু দিয়ে খাসির মাংসের ঝোল, এটাকেও যে আমরা খুব টিপিক্যালি বাঙালি খাবার বলতে পারবো সেটা নিয়ে আমার একটা জীবনে বড় সন্দেহ আছে। আর বাংলা এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা সবাইকে নিই এবং নিজের মতো করে আপন করে হজম ফজম করে কিছু একটা ঘেটে ঘুরে নতুন জিনিস বানিয়ে আবার প্রেজেন্ট করি। সেক্ষেত্রে বিরিয়ানিটা কেন নয়? মানে আমার নিজের অনেস্টলি বিরিয়ানি খুব ভালো লাগে খেতে, যে কোনো রূপে যে কোনো ফর্মে খুব ভালো লাগে। Okay, biryani niye apatat kore proshno neই. Let's move on to the Rabri village, Rabri gram. Acha, let's mix languages because there are people who are watching pan India. So there's a request from the organizer as well to mix up languages, Bangla and English as well. So Rabri village, Indrajit, where So exactly? Rabri village is a lot of the sweatshops in Calcutta. They don't prepare rabri from the very scratch. Now, making rabri, there are in fact two types of rabri in Bengal. One is the North Indian or Northwest Indian style, where this matha or shor that is mixed with that milk, and it gets to a thicker consistency. In the Bengali type of rabri, that matha or shor is cut into pieces and then boiled in that milk. So they are two different types. Now in Rabri gram, making that Bengali style of rabri is an extremely time consuming and labor intensive process. So what these guys do, they get a semi-cooked or 70% finished rabri product at a wholesale rate from this village. The challenge is if someone goes to that village just like that, they won't be getting any rabri. Now no household would be serving them anything. এবং সেখান থেকে তাদের হয়তো দয়া মায়া করে খানিকটা দিতে পারে। Now I was assisted to this village by this gentleman named Amitabo from Felu Modak shop, who is an ardent fan of meal. So Amitabo took us there, and because of his connection we got to taste the rabri, we got to shoot the rabri. That's a different issue. Otherwise it's pretty difficult. They sell it at a wholesale basis to most of the shops in Calcutta. Not to dare cross the step, but then again, Mir, do you love rabri? Keeping I love rabri. I love her husband as well. We share a very close bond, and I think Kolkata is really a melting pot. It's a confluence center because here, the kind of influences we have from various other places. You know, if you're talking about authentic South Indian food, you'll get that in Kolkata. Authentic North Indian food, food from the grasslands, you will get it right here. I've not seen too many places. Like, I'll give you a very quick example. People who love having biryani will not be happy with the biryani they are served in a city like Mumbai. Mumbai being a highly cosmopolitan city, and it's the business capital of the country, yet people would vouch for Kolkata biryani. People would also vouch for the kind of continental fare that is served here. So Kolkata truly is the confluence center. We've had a lot of European influences also in our food courses, and that's something which we cherish. We love discovering, rediscovering, and we're open to trial and error. That is a very important aspect when you're trying out your favorite food. If you're closed, you know, if your eyes are shut and you would say, I just want this particular food in this particular style, you're not actually being experimental. You would be truly experimental if you understand the kind of different flavors that are associated with that food. I'll give you an example. Talking about this blockbuster film called Pushpa, which everyone's raving about. Everyone's talking about Allu Arjun, Rashmika Mandana. They're talking about this action flick called Pushpa. Pushpa has been dubbed in Malayalam. It's a Telugu film. It's there in Kannada. It's there in Tamil. It's in Hindi as well. Right. And people, when they watch the film in their own language, they enjoy the film as much as they would had they watched the original Telugu version. So it's all upon how you are receptive to whatever you're watching, in that case here, to whatever you're eating or tasting. We never, in Team
Food Cup, we have one particular thing which we follow to the core. Never pass a verdict on a particular food saying, oh, this is... movies and food are very similar, each one to his own or her own. You may enjoy one particular food item, it would blow your mind, but it might not have that kind of an effect on another person. So it depends from person to person. Food has a different effect on people. So we are not judgmental. We don't pass a verdict and we don't say this particular food should have been cooked this particular way. Only then would it have achieved that kind of satisfaction among its customers. That's not the way we taste it. We taste food like the way it is, like the way it comes. It can be of different variants. So we are open to all kinds of trials and errors at the same point in time. Taking a cue from Mir, whatever he said, like, so Bengal has a cultural confluence, cultural impact, as well as different language impacts as well. Like Portuguese is one of the languages which has got into Bangla. French got into Bangla, obviously English got into there. Then Urdu got into Bangla in a huge way. Right. So if we travel to different districts of West Bengal, we'll find the influences there as well. Maybe a Portuguese influence or a French influence or maybe other things, as well as in food as well. So when you are going to different places outside Kolkata, to the districts of West Bengal, do you find something like this which is worth mention, Purka? Very much. If we talk of biryani, now in Bengal, there are two primary types and there is always a fight. If Dada Baudi or Barakpur biryani, let's call it, is Dada Baudi or Deepapi, they are the best or Calcutta biryani is the best. Mm-hmm. Either if Dada Baudi or Barakpur biryani is bastardizing the Calcutta biryani or not. Now, when we went to Barakpur, we have been there multiple times beforehand. What we understood that's a different variety of biryani altogether. That's very spicy, laden with ghee. The meat pieces are huge from a Riwazi khashi with a lot of fat. Mm-hmm. If somebody likes a subtle taste, if somebody likes a non-greasy biryani, maybe Barakpur is not the place for them. Let's be realistic. And that's a very, very, very different genre. It's spiced with ginger, it's spiced with probably black pepper, I don't know. But a shop in Barakpur, which is selling maybe 5,000 plates of biryani per day, we cannot really demean that. Number-wise, business-wise, even I should say fan base-wise, we cannot really demean that. But that doesn't mean Calcutta biryani is not so good or Barakpur biryani is not so good. It's just because of the perspective. For example, I personally like a lot of garlic or a lot of black pepper. Mm-hmm. So whatever dish has a lot of black pepper or garlic is my favorite. It may not be same with Mir. I like very, very, very spicy food. Mir likes regular food, like a regular human beings, whatever they have. So that happens. That happens all the time. Okay, it's 4:40 by the clock, so we are almost towards the end. But I definitely would love to take some time for further things which are there in the book. Now, Futka, if one's reading this book, what's very special about this? It's a food travelogue. You are taking people to different districts of West Bengal and certain places like, say, Shaktigarh for Langcha. You're taking them to Navadip for Doi, for curd. Even we have taken them to a place called, let's say, Tamil Nadu. Now, by South Indian or Tamil, first of all, we understand all the southern states by South India. And South India means idli dosa to us. Now, honestly, South Indian Tamil food is very, very different from Kannada food, which is very different from the Telugu food or Malayali food in that matter. So, Tamil Nadu, for example, more than idli dosa, there are serious meat eaters like Dindigul biryani, like chicken 65, like Kerala paratha, border paratha. So, they have multiple places. Now, why it's a travelogue means my last book, Food Kahini, published by the same author, this one, it spoke mostly of Calcutta, mostly, apart from a few places like Darjeeling and other stuff. But this book, what we thought of is to take someone out of Calcutta and to explore other places. So this is more of a travelogue, a very personalized travelogue. I don't say I have explored everything. Tamil Nadu is a huge state. I have never even explored Bengal fully, though I'm traveling from maybe last 20 years. So it's a travelogue which will be updated in later versions. Mir, you've been traveling for a long time for your shoots, for your other assignments. Recently, you've been to Mumbai for a long web series shoot. So obviously, you check out the food there. So do you find any similarity with the tastes that you get here in Bengal, or they are totally different, radically different, since it's a different part of India altogether?
I particularly love the way fish is cooked in other parts of the country. I mean, I've tasted fish in Mumbai, I've tasted fish the Maharashtrian style, and it tastes completely awesome. Now, if you're going to be very stuck up with your own taste, as in we Bengalis like our fish in shorshe and we like it with jeera bata, then you are actually closing an entire world of cuisine connected to that same item, which is fish. You love your fish, but you should be open and receptive enough to go and taste the same fish, which is cooked in a different part of the country. I mean, we are from the east, we go towards the west, and it is a heaven and hell difference in the way the fish is prepared. So it's all about keeping yourself open and receptive, keep your antenna up, and you will actually enjoy all kinds of food. Foodka has been to the Northeast as well. In fact, some other day, if allowed, maybe a part of the Apeejay Kolkata Literary Festival or some other edition, we would love to talk about the food which comes from the Northeast part of the country, because Foodka has sampled that. I haven't, but I'm not shutting my eyes to that. Maybe someday, if I get to travel to the Northeast, I would taste an akuni, no matter how pungent it is. I would love to taste it. You've got to be open and receptive. I know that's a very dynamic and brave statement to make, that you want to taste akuni, because I've heard a lot about the smell and the taste. But then I am open to it, and I hope and I wish each and every one of us has that approach, because whatever you taste here isn't the ultimate. The more you go deeper into the different parts of the country, the more you discover flavors connected to the same food item. So coming back to where we are in Kolkata and talking about Kolkata's Confluence. Now, Foodka, if your Food Kahini, our Food Kahini rather, is a short food travelogue, and people at times want to go for a weekend tour, say 2 or 3 days, to Shantiniketan, the most known place that they generally hit. Are there other places which you would suggest, which they can go, so say for 2 or 3 days and have the food there, taste the food there, would be a wonderful experience for them? Maybe they can go to a district called Purulia. It's one of the most underexplored places. And if it's a food journey or food trip, the first thing that they can try over there is called as a pithe. Now, what we have is a pithe is a sweetmeat. It's a gokul pithe or rosbara, what we have here. But in Purulia, they make savory pithes with duck meat, with chicken, with vegetables. So that can be something very interesting paired with one of the best local liquors called mohua. Now, I am a fanboy of mohua, and I love it. So mohua paired with pithe in a jungle, hearing to all those lovely noise, all those brittle noise, is a different experience altogether. Purulia is definitely recommended. Mir, what about you? Nearby districts from where you used to stay rather. I'm Murshidabad, I'm talking about that place. This particular bottle of water that I have with me right now on my table actually had mohua. Foodka, if you recognize this bottle, you had got mohua for me from Purulia in this particular bottle. Yes. I was so fond of this bottle that I haven't disposed of it, and I still have it with me. Now it's full of water, which is helping me during these post-COVID times when I'm recovering. But it had mohua at one point of time. And whoever thought you can't capture mohua in a bottle was absolutely wrong, because this bottle once had lots of mohua. শুভম ভট্টাচার্য যে বইটা প্রচ্ছদ করেছে, ভিতরে ছবিগুলো এঁকেছে, ও দেখছে, ও বলছে জিভে জল আনা আলোচনা। and অন্বেষা দাস দত্ত, she talks about posto piche. Now, what is that, posto piche? I am not very sure whether I've experienced or tasted all the varieties of pithe or not. Maybe Antara in the comment section can explain to us how is posto pithe and where she had it. Maybe she can invite both of us to her place and we can definitely go and test it. Okay, so Mir, Murshidabad, tomar barir kachakachi jayega, the districts that you, I mean, maybe you have been to other districts as well, over there. ওখানে এমন কিছু স্পেশাল খাবার তুমি পেয়েছো যেটা তোমার মনে হয়েছে that's so very special that could be there as a team Foodka, you can go and maybe explore that sometime later? Mango. এবং আমটা যেভাবে বিভিন্ন ডিশে ইউজ করা হয়, মানে আমটাকে শুধুমাত্র একটা ফ্রুট হিসেবে দেখা হয় না কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানুষ সেই আমটা যখন কাঁচা থাকে সেটাকে যেভাবে খায়, আমটা যখন পেকে যায় সেটাকে যেভাবে খায়, মানে আম যখন অঙ্কুর ফেজে আসে সেটাকেও যদি পারে মুর্শিদাবাদের লোক আলাদা করে কিছু একটা পরিবেশন করে খাইয়ে দেয়। সো আম নিয়ে যে ধরনের এক্সপেরিমেন্ট হয়ে থাকে মুর্শিদাবাদে, আই ডাউট অন্য কোনো জেলায় এতটা এক্সপেরিমেন্ট হয়।
বাকি যারা এক্সপেরিমেন্ট করেন তারা মুর্শিদাবাদের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন, কারণ মুর্শিদাবাদী আম যেভাবে আম আদমি নিজেদের থালায় সাজিয়েছে, একটা গরিব মানুষ রোজগার করছে খুব সামান্য মাসে, সেও আম নিয়ে যেভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে তার ভাতের থালায়, সেই একই এক্সপেরিমেন্ট একজন নবাবও করতে পারেন যিনি মুর্শিদাবাদে একসময় থাকতেন, এখন হয়তো সৌদের জীবনযাপন করছেন। সো দের ইজ আ লট which people do in Murshidabad when it comes to mangoes. Okay, so Kolkata being the confluence of cultural capital, or maybe the food or whatever the confluence that happens here, we do not ideally, so far so we haven't talked about the northern part of West Bengal, the super northern part, Darjeeling, Jalpaiguri, Murshidabad, rather Dinajpur and all those places. Do you have something special from there that's come to Kolkata, or food-wise something that you would love to mention? In fact, tomorrow night I'll be traveling to Darjeeling, so that's one thing. Anyway, but Darjeeling or this northern parts, they have got something very interesting, maybe known as the variety of chili called dale. They have a Kalimpong cheese, which is slightly pungent and really very interesting. They have churpi. And Darjeeling, it has got our favorite joints, like a hot chocolate at Caventer's, maybe a steak at the Gleaneries, the small joints like Sonam's Kitchen, variety of tea and white tea, white noodle tea. And roadside shops selling momos, roadside shops selling Tibetan food. They are absolutely amazing. They are to die for. You cannot miss them. And you will have to go through them, because when you travel towards Darjeeling from, say, a Bagdogra, you will have to go via all those clusters. And it's like a magnet. It makes your car halt. It's like a checkpoint for your stomach. You will halt at those places, no matter how much you've eaten. Maybe at the airport, you've just left the airport, you've eaten something while being around Bagdogra. But by the time you hit the hills, en route Darjeeling, you will stop at those places and have that food. That cannot be missed. You cannot even carry it with you because it gets soggy. You will have to get off at those points and have that food. That is exclusive to that place. Okay, so in fact, there is something. In fact, there is something very interesting. Posto piche, Dr. mentions the stuffing is made of kheer and posto and then steamed. Okay. He's from Beharampur, Murshidabad. Besides mangoes, chana bora is another delicacy from Murshidabad. Yeah. And jhuri doi. They make this curd in a jhuri. So jhuri doi ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং, মোষের দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়। অন্বেষা নিশ্চয়ই খেয়েছে, আমিও খেয়েছি, একটা মহা মুশকিল বলে ব্লগার সেখানে লিখেওছি। সেইটা একটা ভারী মজার ব্যাপার। So, Pukka and Mir, we got about 3 or 4 minutes left to wrap up the session. Anything else both of you would like to mention about the book and about Futka? Yes, Captain. There's one thing I would like to mention about Murshidabad. The best dish from Murshidabad is Arijit Singh. I'm sure many of you would be tasting him every single day. He undoubtedly is Murshidabad's gift to mankind, and undoubtedly the most delicious dish ever from Murshidabad. Well, there's another one. There's another dish from Murshidabad which we can talk about, which we get to listen to every single day on a certain radio station. And I've been privileged enough to be beside him for at least 2 years, seen him up close and like over to Futka. And I have been blessed to get trained by him. And the way I'm talking now, the way I'm looking now is due to this gentleman over here. Looking now as well? Your salt and pepper look? You talk about that? Yeah. Okay, now the book. Futka and me. তোমাদের এই বইটাকে নিয়ে কিছু যদি বলার থাকে। Mir boluk. মানে আমি কি শুরু করছি। Food Kahini was an eye opener because we never had a book of that kind, of that flavor, of that reach before Food Kahini. And many of you who've read Food Kahini and who've also sampled our vlogs were demanding for the next edition. So here we are, Aru Food Kahini. I'm very, very proud and happy to be associated with a man and someone who is not just connected with this world of food and blogging, but he has kept his word. He had committed to his fans, his subscribers, that he would be gifting them something of this sort, and he's out with it already. I think in these very, very dark pandemic times, it's very important to keep your mind on a balance, and nothing else can come close to good food, the way it warms you up, the way it connects people. We are tired. Every single person you come across, give him 5 minutes of his or her time and he or she will only talk about the pandemic.
সে সারাক্ষণ কোভিড নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে। এটা ইনফ্যাক্ট রয়, যেহেতু তুমি শব্দবাজির মতন একটা প্রোডাক্টের সঙ্গে যুক্ত, এটাও একটা ইন্টারেস্টিং গেম চ্যালেঞ্জ হতে পারে যে দেখি তো আপনি 5 মিনিট কথা বলুন, এই 5 মিনিটের কনভারসেশনে একবারও যদি কোভিড এর নাম নিয়েছেন আপনি, মেবি হ্যাভ পিপল make conversation without talking about COVID. We've had enough of COVID discussions. It's now time to move on and concentrate on things maybe like food. Okay, so a change of menu as me suggesting. There's also a question from Gaurav Dasgupta, the last question rather. Indrajit and Mirda, do you think that the top restaurants in Kolkata hardly changed their menu? Is that limiting the further development of Bengal cuisine? I would like to answer that. So any restaurant, if somebody knows the operations, they cannot keep on changing the menus. What they can do is they can have a basic menu, a base menu, and they can have the weekly varieties, monthly varieties based on the data. Secondly, whatever we want to have, they will be serving that. Now, let's say Arsalan tomorrow tries to sell chow mein. We may not really like that. We may not. There's a possibility. So why would they risk their business? It's at the end of the day a business. They may have their weekly varieties, and that's probably the reason. Over to me. Yeah, Captain. I believe it's the same thing with me as well. I mean, we don't want to be too experimental. We serve what people like. It's very simple. If there is something that people like and keep coming back to that restaurant for, the restaurant will in all probability serve that and keep on serving that. Prices may go up and down, especially during these COVID times. We have seen restaurants trying to recover a lot of their losses, which they have made during these dreadful times. So menu changing is not an easy process and not many people are open for it. And they serve what we like. So that's it. Well, that's it. Let me just thank all of them, like our viewers, our listeners, who is there. Thank you for all your questions. Thank you for all your comments. We hope that we have been able to serve you good, at least for the time being. For better, obviously, there's Foodka, the channel, the concept, the brand that's there. Indrajit, Lahiri, Mir, and a few other people at the back end. I know one of them at least, Shunanda Banerjee, and of course, Maharaj Shubhajit Dotto is there as well. Foodka, do you have plans of coming up with a few more editions of this, or like a few more books on this? Honestly, I would love to come up with a second version, maybe Abaro Food Kahini, but let people get Aro Food Kahini, give me the feedback, how I can improve on the writing, improve on the content. Aro Food Kahini and Food Kahini both are available at Oxford Bookstore, online and offline both, and on other portals and College Street as well. So just go through it, let us know how it was, any feedback. Go to Foodka channel, let us know your feedbacks, and enjoy Apeejay Kolkata Literary Festival. It's a one-time affair yearly. Exactly so. And we'd like to thank the organizer, Oxford Bookstore, as well. Me, your parting words, and we'll say thank you and say goodbye. Thank you so much, Roy. Thank you, Oxford Bookstore. Thank you, Apeejay Kolkata Literary Festival, for organizing this. Hope to be a part of the Apeejay Kolkata Literary Festival next time again, but this time not online, but rather offline, being there, feeling the pulse of people right there when they witness you. It's so important to be back on stage and hug people, hold their hand, be that reassuring friend that you always were. So looking forward to better times post-COVID. Don't lose hope, and stay foolish, stay hungry. Yes, truly so. That's it from Team Foodka. That's Foodka, Bhaipo, and Khaipo here. Take care. Goodbye. Thank you. Bye.